Good day, everyone. My assigned topic in identification the human remains are determining the age, determining the cause of death, fingerprint analysis, evidence and clothing, and national policy of management of dead and missing person during emergency and disaster. Start. Determining the age. The best determining the age of the sub-adult skeleton is through examination of teeth and jaw 1%. So, ang pinaka-the best gid nga pag-determine sa age sa usa ka tawo nga namatay nga without any identification is pinagi sa ilang teeth, sa ilang jaw, or sa ilang diri, papangig nila, og naa pa. Kay, og wala na is maglisod tag-determine sa ilang age. The teeth also become important later in the identification of a specific individual. Kay, base pa sa akong na-research kung ang tao magkatigo lang na ang ilahasang bukog is magka-matured pod or mag-improve pod. Kung tiguang na po ka is ang imong bukog or ang imong teeth is mo-grow pod na siya. Determining the cause of death. Unsay hinungdan nga nung namatay ang usa ka tawo. Determining the cause of death is easier with a flesh body and very difficult when the flesh organ was gone. So pag-determine mo sa hinungdan nga nung namatay ang usa ka tawo kung naa pa ang mga organ nila sa ilang lawas. Pero kung wala na is maglisod jud ka. For example, ang usa ka tawo nga namatay is tungod di ay siya sa pag pag poison. So dili nimo ma-determine ang unsa hinungdan nga nung namatay kung ang kanang mga organ mga wala na unsaon paggamit sa examination. So we have fracture. Ang types of fracture og ang iyang characteristic. Fracture, kung complete is broken all the way through. So ang incomplete is crack not all the way. Mo-crack ra siya og incomplete. Ug complete is broken all, ma-broke gyud siya tanan. Ang comminuted is piece not with the blood. Linear pressure on skull. Stress released by the cracking soft blunt weapon. Stellate star-shaped piece missing hard blunt weapon. Depressed, usually with a stellate piece pressed in hard bond subject, sometimes sharp weapon. Broken hide, if not used, might indicate strangulation. Timing, linear crack do not cross prior crack, indicate order of attack. Fingerprint analysis. There are three reasons a fingerprints is reliable indicator identity. So, biskan pag identical twin mo or unsa mo ka relatives, naa jud mo pagkalahi-lahi or nagaklase-klase nga fingerprint. One reason is fingerprint are unique. So, what I was saying nga, biskan pag kanang twin mo, different gid mo og fingerprint unique nga nagay timailhan or individual nga uniqueness atong fingerprint. Fingerprint that not change. Fingerprint dili na siya magbago biskan pag magtiguang na ka or mangunot na imuhang panit, imuhang naong, imong kamot, but the fingerprint is still the same. Pero di na siya mabago. Fingerprint can be classified. So fingerprint can be classified nga maklasify ang mga fingerprint. For example, kana siya is na siya lahi nga fingerprint sa ako. So, ma-identify gyud nimo ginsay nagpatay sa usa ka individual using by fingerprint nga makita nimo sa crime scene. Evidence and clothing. Ebidensya nga makita nimo ang clothing. This category include all effect found on the body of the victims. So kiniya siya nga category is ma-found gini nimo or makita nimo sa body sa ka biktima. Engraved item of jewelry may provide important clues to identity of
human. Yes. However, it is important to consider that the certain item of evidence might not actually belong to given body. So, usahay pod ang importante pod is consider nato ang certain item or kanang usa ka butang or ebidensya nga dili man gyud unta siya dili tag iya sa usa ka dead body. For example, na nagpatay siya tas nahulog ang things or object nga gikan sa suspect or gikan sa those person committed crimes. So, mo na siya usa ka link to ma-locate trace the suspect. Item of jewelry have higher identification value if they are firmly attached of the victim body. Next, national policy on the management of dead and missing person during an emergency and disaster. In time of emergency and disaster, the government has critical role to standardizing and guiding the task of handling dead body and guaranteeing that the dignity of the deceased and their families is respect and accordance with the culture, values, and religion. So, maara tatanan ako ang report and thank you.